जॉईन करते हैं म्हणून तू पुढे येणार नाहीयेस मी लहानपणी So last lecture we have studied about the properties of waves. Okay, let's revise in short. So there are total 3 types of waves. First is mechanical waves. For this, the material medium is necessary for the propagation. Second type of wave is EM waves, that is electromagnetic wave. It can pass through medium, but medium is not essential for its propagation. And the third is matter waves. Mechanical waves examples वैष्णवी. आता टेक्स्टबुक आहे तर सारखं रीड करायचं, टाइम भेटला ना रीड करत राहायचं. Sound waves, water waves, etc. EM waves are X-rays, gamma rays, etc. And matter waves चे examples नाही बघत आपण, ते क्वांटम मध्ये डिटेल मध्ये आहे. Then again 2 type of waves are there. One is traveling wave or progressive wave, and another it's stationary wave. ठीक आहे. So this traveling or progressive wave मध्ये येतं sound waves. त्याच्यानंतर आपण काही प्रॉपर्टीज बघितल्या. फर्स्ट amplitude. Amplitude is the maximum distance or displacement of a particle from its rest position. Second was wavelength. It is the distance covered by a particle or distance between 2 successive particles which are in same state of oscillation. Third, time period. Time required to complete one vibration or one oscillation. Then fourth is double periodicity. So wave motion is periodic in first time, and second is it is periodic in space. So periodic in time means it will trace the same path in equal interval of time, and space मध्ये it will cover same distance in same time interval. Fifth property is frequency. Frequency is nothing but the reciprocal of the time period. Its formula is n is equal to 1 upon t, and SI unit is hertz. Velocity is distance covered divided by time taken. So distance covered by one wave in one oscillation is wavelength lambda, that and divided by capital T. So velocity is v is equal to frequency होती n is 1 upon t, velocity आहे v is equal to lambda divided by t, that is n into lambda. Next होता phase आणि phase difference. So if particle are in same state of oscillation, means त्यांचे displacement पण same पाहिजे and direction पण same पाहिजे for the further displacement, then we will call that the particles are in phase. If displacement is same, एक positive एक negative and directions are opposite, then they are out of phase. ठीक आहे. phase difference means दोघांचा phase मधला difference असतो. हे properties पाहिले. नेक्स्ट होता characteristics of progressive wave. So progressive wave चा first characteristic आहे all particles, all vibrating particles of the medium will have same amplitude, same frequency, same time period. Frequency वरती time period depend. And second is all particles will have different state of oscillation, or state of oscillation changes from particle to particle. Is it clear? Notes complete केलं? Characteristics पर्यंत लिहिलंय? Okay. So let's start with the next topic.
मीच सांगितलं होतं का? हा, फक्त तुम्हाला प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायला सांगितलं. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रान्सवर्स वेव्स and longitudinal waves. लॉंगिट्युडिनल म्हणायचं? हा, म्हण, काही पण म्हण. होतं तुम्हाला वेव्हचे टाइप्स? सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. तुम्हाला काल परवा मी असं बुक एक्सपांड करून एकच चार्ट लिहायला सांगितलेलं, कशासाठी तरी, कशासाठी मॅथसाठी सांगितलेलं. सेम आता याच्यासारखं याला करायचं. सोबत पाहिजे 2 पेजेस, एक पेज वरती ट्रान्सफर्स, एक पेज वरती लॉन्जिट्युडिनल. ठीक आहे. मग सवय लागलेली ना 5-6 वर्षाची, ते येत होतं. So we will study first transverse wave, then longitudinal wave, then we will try to compare. ठीक आहे. सो फर्स्ट प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आपण जे वेव्हचे टाइप्स बघितले, मी रिपीट करते. फर्स्ट मेकॅनिकल, सेकंड ईएम, थर्ड मॅटर. वेव्ह मूव्ह होते की नाही त्याच्यावरती 2 टाइप्स होते. फर्स्ट प्रोग्रेसिव्ह और ट्रॅव्हलिंग, सेकंड स्टेशनरी. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ वेव्ह. फर्स्ट ट्रान्सफर, सेकंड लॉन्जिट्यूड. ठीक आहे. So progressive waves can be of 2 types, that is transverse wave and longitudinal waves. एक मिनिट. So first transverse waves. In exam, definition and characteristics both are important. So what is transverse wave? A wave in which particles of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called as transverse wave. You can write this definition as first characteristic. लिहू शकता तुम्ही. काय आहे त्याचं मीनिंग? सो ट्रान्सफर्स वेव्ह इज, मी डायग्राम काढून दाखवते म्हणजे खूप जास्त क्लिअर. दिस इज ट्रान्सफर्स वेव्ह. प्रपगेशनची डायरेक्शन कोणती आहे? प्रपगेशन मीन्स ट्रॅव्हलिंग. ट्रॅव्हलिंगची डायरेक्शन कोणती आहे? दिस. सो इट इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग एक्स ऍक्सिस. आणि तो व्हायब्रेट कसा होतोय? अप अँड डाऊन. दॅट इज अलॉंग वाय ऍक्सिस. सो इट इज व्हायब्रेटिंग अलॉंग वाय ऍक्सिस. Both are perpendicular to each other. Now see the definition. A wave in which particles of the medium vibrate. कसं vibrate होतात? In a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. समजली आता डेफिनेशन? डायग्रामने खूप जास्ती व्यवस्थित. आय एम रिपीटिंग. अ वेव इन विच particles of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. That is your transverse wave. बरं, परपेंडिक्युलर इथं आहे, मग लॉन्जिट्युडिनल मध्ये काय आहे? पॅरलल. सेम. अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन द डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. मीन्स ते असे व्हायब्रेट होणार. इट इज लाईक अ स्प्रिंग. स्प्रिंग कशी करते ऑस्सिलेट? तसे व्हायब्रेट होतात. असे नाही होणार. इट विल व्हायब्रेट लाईक दिस. मग हे लक्षात ठेवायचं अजून काही शॉर्टकट आहे का? या ट्रान्सफर्सला उलटा करा. टी मीन्स याच्यामध्ये परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आहे. लॉन्जिट्युडिनल मध्ये स्टार्ट आणि एंडला काय? एल. पॅरलल. ओके. आता कन्फ्युजन नाही होणार. ट्रान्सवर्स टीचा उलटा केला, परपेंडिक्युलर उरला ना ऑब्वियसली. ठीक आहे. सो आय एम रिपीटिंग. अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ propagation of wave is transverse wave. And here a wave in which particles of the medium vibrate in direction parallel to the direction of propagation of wave. मग याची लॉन्जिट्युडिनलची डायग्राम कशी असते? वेव्ह अशी असते आणि मग सेपरेट होतात परत. मग परत
देन सेपरेट होतात. तुम्ही ते कधी म्युझिकचं ऐकलं असेल ते साऊंडवालं, तर सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे समजा. डन विथ द डेफिनेशन. समजते डेफिनेशन. Examples: water waves are transverse wave as water molecules vibrate perpendicular to the surface. मी त्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं, when you try to drop the stone inside a still water, then तिथले पार्टिकल्स आहेत ना, जर खूप झूम मध्ये बघितलं तर ते असे व्हायब्रेट होताना तुम्हाला दिसतात, स्मॉल लिटल पार्टिकल्स. सो एक्झाम्पल ऑफ ट्रान्सफर्स वेव इज वॉटर वेव. मग लॉन्जिट्युडिनल मध्ये बघूया एक्झाम्पल दिले का. साऊंड वेव्स आर लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. आत्ताच बोललं, म्युझिक रिलेटेड अशीच व्हायब्रेट होतं. सो इट इज व्हायब्रेटिंग लाईक दिस. इट इज नॉट व्हायब्रेटिंग लाईक दिस. माझा साऊंड तुमच्यापर्यंत असा नाही पोहोचणार, असा पोहोचणार. इट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेअरफॅक्शन. ते मी तुम्हाला परत सांगते. ठीक आहे. सो एक्झाम्पल इज साऊंड. मग फर्स्ट, साऊंड इज कुठली टाईपची वेव आहे. प्रोग्रेसिव्ह की स्टेशनरी. प्रोग्रेसिव्ह. प्रोग्रेसिव्ह मध्ये कुठला टाईप आहे. लॉन्जिट्युडिनल. क्लिअर आहे. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया. 2 पॉईंट झाल्या तुमच्या. फर्स्ट पॉईंट डेफिनेशन, सेकंड पॉईंट एक्झाम्पल. लिहू शकता कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये. मग तुम्ही डिफरन्स सारखं जे लिहिणार आहे, फर्स्ट पॉईंट मध्ये डेफिनेशन लिहिणार, सेकंड मध्ये एक्झाम्पल लिहिणार. थर्ड, कॅरेक्टरिस्टिक. मी दोन्ही साईडचं शिकवते. फर्स्ट इज ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम in the path of the wave vibrate in direction perpendicular to direction of propagation of wave with same time period and same amplitude. या सगळ्यांचा टाइम पिरियड आणि अँप्लिट्यूड सेम असतं. कमी नाही होणार, डॅम्प नाही होणार आणि वाढणार पण नाही. सो दिस विल व्हायब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ऑफ वेव विथ सेम काय, सेम टाइम पिरियड अँड अँप्लिट्यूड. मग लॉन्जिट्युडिनल मध्ये काय बघा. ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम along the path of the wave vibrate in direction parallel to direction of propagation of wave with same time period and amplitude. Means इथला पण फर्स्ट पॉइंट सेम. डिफरन्स नाही विचारत, कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारतात. ठीक आहे. सो डिफरन्स फॉर्मॅट मध्ये नाही लिहायचा, सेम. फक्त इथं परपेंडिक्युलर, इथं पॅरलल. सेकंड पॉइंट, when transverse wave pass through a medium, the medium is divided into alternate crests, that is region of positive displacement, and trough, that is region of negative displacement. जेव्हा कुठला पण पार्टिकल असा व्हायब्रेट होतो मीडियम मध्ये, हा मीडियम 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो. दिसतंय का 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड झाला. एक वरचा पार्ट, एक खालचा पार्ट. याला आपण म्हणूया पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. सो याला म्हणतात क्रेस्ट, याला म्हणतात ट्रफ. स्पेलिंग लिहते, CREST TROUGH. ठीक आहे. So when transverse wave pass through a medium gets divided into 2 parts. One is called as crest, that is region of positive displacement. Another is trough, that is region of negative displacement. Clear आहे. आता ही transverse आहे, ही longitudinal. Here, when longitudinal wave passes through a medium, the medium is divided into regions of alternate compressions and rarefaction. It is faction, not fraction. It is compression and rarefaction. दिसतंय इथं खूप कंप्रेस झालेलं आहे. डेन्सिटी खूप आहे आणि इकडे डेन्सिटी खूप लेस आहे. सो हियर 2 पार्ट्स होते, क्रेस्ट आणि ट्रफ. हियर 2 पार्ट्स आर कंप्रेशन, रेअरफॅक्शन. इथं बघा, एक क्रेस्ट झाला की ट्रफ होतो. क्रेस्टच्या बाजूला क्रेस्ट होत नाही, ट्रफच्या बाजूला ट्रफ होतो. सो इट इज अल्टरनेट. इट इज ऑल्सो अल्टरनेट. वन कंप्रेशन, रेअरफॅक्शन, कंप्रेशन, रेअरफॅक्शन अँड सो. ठीक आहे. काय झालं होतं. ओके. सो व्हॉट इज दिस कंप्रेशन. जसं इथं क्रेस्ट मी काय सांगितलं, क्रेस्ट इज पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ इज नेगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. सेकंड पॉइंट, क्रेस्ट अँड ट्रफ, कंप्रेशन अँड रेअरफॅक्शन. शॉर्ट मध्ये असं लिहायचं, तुम्हाला एक्झाम मध्ये एलॅबोरेट करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. सो इथे मी सांगितलं क्रेस्ट आर पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ आर नेगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. हियर कंप्रेशन मध्ये काय जास्ती असणार आहे, डेन्सिटी, क्राउड जास्ती आहे ना. सो कंप्रेशन इज द रिजन वेअर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड, while rarefaction is region where particles of medium are widely separated. ठीक आहे. इथं पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, इथं नेगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, इथं क्राउडेड, क्राउड नाही लिहित, इथं सेपरेटेड.
लिहिता येईल. थर्ड, a crest and an adjacent trough form one cycle of a transverse wave, and distance measured along the wave between two consecutive points in same phase is called wavelength. एक crest आणि त्याचा adjacent trough, this whole forms a one cycle. एवढंच लिहायचं, पुढचं सेंटेन्स नाही लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. हिअर कंप्रेशन अँड ऍडजस्टंट रेअरफॅक्शन form one cycle of longitudinal wave. The distance measured along the wave between two consecutive points having same phase is called wavelength. इथं क्रेस्ट आणि ट्रफ मधले दोन कॉन्झिक्युटिव्ह पॉइंटचं डिस्टन्स वेवलेंथ आहे. इथं कंप्रेशन रेअरफॅक्शन मधली डिस्टन्स वेवलेंथ. ठीक आहे. इट इज नॉट सो इम्पॉर्टंट, यू कॅन राईट, पण कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिताना तुम्ही त्याला पॉईंट सेपरेट पण करू शकता. फोर्थ. ठीक आहे. इथं थर्ड काय सांगितलं मग मी तुम्हाला, क्रेस्ट प्लस ट्रफ इज वन सायकल अँड कंप्रेशन प्लस रेअरफॅक्शन इज वन सायकल. कोणाची? ट्रान्सवर्स वेव, लॉन्जिट्युडिनल वेव. समजतंय ना? फोर्थ, crest and troughs advance in the medium and are responsible for transfer of energy. हे क्रेस्ट आणि ट्रफ ऍडव्हान्स म्हणजे पुढे पुढे चाललेत, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे ना. क्रेस्ट अँड ट्रफ ऍडव्हान्स इन द मीडियम, म्हणून हे क्रेस्ट आणि ट्रफ ऍडजस्टंट लोकांना एनर्जी ट्रान्सफर करतात. एनर्जी कशी ट्रान्सफर होणार? बाय दिस क्रेस्ट अँड ट्रफ. आणि इथे काही दिलेलं नाही, मग लिहा, compression and rarefaction advance in medium and are responsible for transformation of energy. इथं दिलेला नाहीये तो फोर्थ पॉइंट, तुम्ही लिहा. क्रेस्टच्या इथं, क्रेस्ट आणि ट्रफच्या इथं कंप्रेशन आणि रेअरफॅक्शन लिहायचं. ठीक आहे. नाउ फिफ्थ पॉइंट, ट्रान्सवर्स वेव कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड्स अँड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड्स ओनली. हे जे ट्रान्सवर्स वेव आहे कुठले? वॉटर वेव्स. सॉलिड मधून पास होतील? येस. लिक्विड फक्त सरफेस वरती, आतमध्ये नाही, ऑन द सरफेस. गॅसेस नो, they cannot travel through liquids and gases. Liquid through, gases through, they cannot travel. They can travel through solids and on the surface of the liquid. Getting me? Yes. EM waves are transverse wave, but they do not require a material medium for propagation. EM wave पण एक त्याचा एक्झाम्पल दिले. इथं फोर्थ पॉइंट बघा, for propagation of longitudinal wave, medium should possess the property of elasticity of volume. Properties मध्ये बघितलेलं, elasticity means परत रिगेन केली पाहिजे ओरिजिनल सिच्युएशन. So longitudinal wave can travel through solids, liquids and also gases. Longitudinal wave cannot travel through vacuum or space. फोर्थ मी एनर्जीचा रिलेटेड पॉइंट सांगितला, ऑब्विसली मी तुम्हाला सांगणार आहे, डिक्टेट करेन. फिफ्थ मध्ये काय लिहायचंय तुम्हाला? ट्रान्सवर्स वेव कुठून पास होतात? सॉलिड अँड सरफेस ऑफ लिक्विड. अँड हिअर सॉलिड, लिक्विड, गॅस. इथं लिक्विड अँड गॅस थ्रू पास होत नाहीत, इथं व्हॅक्यूम थ्रू पास होत नाहीत. मी रिपीट करते, ट्रान्सवर्स वेव कॅन पास थ्रू सॉलिड्स अँड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. Transverse wave cannot pass through liquid and gases. Longitudinal can pass through solid, liquid and gases, but they cannot pass through vacuum or free space. समजलं कसं लिहायचं? Next, sixth one. When transverse waves advance through medium, there is no change in the pressure and density at any point of the medium, but shape changes periodically. जेव्हा हे वेव्ह पुढे पुढे ट्रान्सफर करतात तिथं डेन्सिटी नाही चेंज होते, कुठं प्रेशर पण नाही चेंज होते. कुठं झालेत का डेन्स, सेपरेटेड? नो, नो वे. ठीक आहे. बट इन केस हिअर, सिक्स्थ पॉइंट बघा, हा वाला एनर्जीचा पॉइंट त्यांनी फिफ्थ दिलेला आहे, वर खाली झालाय. सिक्स्थ बघा, when longitudinal wave advances through medium, there are periodic vibrations in pressure and density along the path of wave and also with time. इथं दिसतंय प्रेशर जास्त आहे, डेन्सिटी जास्त आहे. प्रेशर कमी आहे, डेन्सिटी कमी, कमी जास्त मीन्स इथं जसं ऍडव्हान्स होईल ही वेव्ह, प्रेशर अँड डेन्सिटी कॅन व्हॅरी.
मी सांगणार कॅरेक्टरिस्टिक्स सिम्पल लँग्वेज. ठीक आहे. सो ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये प्रेशर डेन्सिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. इन केस ऑफ लॉन्जिट्युडिनल इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम as it goes further. And here, seventh one, vibrations of particles along path of wave are constrained to be a single plane. So wave is polarized and transverse wave can be polarized. Means याच्यासाठी एक पर्टिक्युलर त्यांनी स्पेस दिलेला त्याच्यामध्येच हे व्हायब्रेशन्स होते. सो इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाईट. अँड इन केस दिस longitudinal waves cannot be polarized as direction of particle and propagation are same or parallel. जिथे propagation आहे त्याच डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेशन होते. सो इट कॅनॉट बी पोलराइज्ड. ट्रान्सफर्स वेव्ह मध्ये लास्ट आहे मीडियम कन्वेइंग ट्रान्सफर्स वेव्ह मस्ट पजेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप. आणि इथं फोर्थ पॉइंट मध्ये दिलेला medium should possess property of elasticity of volume. भेटला? So you can write 8 to 9 characteristics. Okay, these are certain characteristics. Type of wave समजले कशी असते? Water wave, up and down vibration, sound wave, to and fro म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. So heading here transverse waves and longitudinal waves. कसं सांगितलं माहितीये ना, दोन्ही पेज पाहिजे. लेफ्ट साइडच्या पेजवर ट्रान्सफर्स वेव्ह, राईट साइडच्या पेजवर लॉन्जिट्युडिनल वेव्स. नाही नाही सर. अननोन असू शकतो. ओके, राईट डाऊन. फर्स्ट डेफिनेशन लिहायचं आहे. फर्स्ट पॉइंट, अ वेव्ह इन विच ट्रान्सव्हर्स मध्ये अ वेव्ह इन विच particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. Is called transverse wave. Now write on right side. थोडं फास्ट माझ्यासोबत लिहा, नाही तर शॉर्ट करून दिलेलं समजणार नाही. अ वेव्ह इन विच, राईट साइडच्या पेजवर लिह. अ वेव्ह इन विच particles of the medium
vibrate in a direction parallel to direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Same लिहायचं आहे, perpendicular इथं parallel. A wave in which particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave is called longitudinal wave. Second point, for example करून लिहा water waves. Water waves, radio waves, seismic waves, मीन्स सगळे EM waves याच्यामध्ये येतील. ठीक आहे, नाही साऊंड नाही. लॉन्जिट्युडिनल मध्ये काय लिहिणार आता? साऊंड वेव्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट तेच आहे. बघते ना अजून आहे. तिकडे जे सिस्मिक लिहिलेत ना तिथं सिस्मिक एस वेव्स लिहा आणि याच्यामध्ये सिस्मिक पी वेव्स. सिस्मिक वेव्स मध्ये पण एस वेव्स पी वेव्स असं असतं. सांगते मी ते एकदा, जॉग्रफीचा पॉइंट आहे. तुला आहे ना जॉग्रफी? त्याला प्रायमरी सेकंडरी असं पण म्हणतात. फर्स्ट अर्थ थ्रू ट्रॅव्हल PS. ओके, डन विथ द सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रान्सवर्स मध्ये लिहायचं. ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate with same period and amplitude. कसे व्हायब्रेट होतात ते डेफिनेशन मध्ये लिहिलंय आपण. परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ऑफ वेव. ओके, आणि इथं पण सेम लिहायचंय. ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट विथ सेम पिरियड अँड अँप्लिट्यूड. Done. Fourth point, in transverse wave. ते लिहा पूर्ण. When transverse wave passes through a medium
The medium is divided into alternate crest, that is region of positive displacement, and trough, that is region of negative displacement. तो point complete लिया. Second है Second one. transverse मधला second. That is your fourth point now. हे पण लिहू का? Regions of positive displacement. Yes. Done. Now in longitudinal, Telia. When longitudinal wave passes through a medium, the medium is divided into regions of alternate compressions and rarefactions. एवढंच लिहा आधी. मी पुढचं सांगते. Alternate compressions and rarefactions. Second point. नाही. चौथी लाईनचं फर्स्ट वन.
डन. अप टू रेअरफॅक्शन्स. आता कंप्रेशन म्हणजे काय? इट इज द रिजन वेअर डेन्सिटी इज मच लार्जर. डेन्सिटी किंवा प्रेशर. ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये लिहा कंप्रेशन इज द रिजन. त्यातच कंप्रेशन इज द रिजन where particles of medium are crowded. Where particles of medium are crowded. While rarefaction is the region where the particles of the medium are widely separated. Then next point, in transverse waves, a crest and a crest and an adjacent trough, a crest and an adjacent trough form one cycle of a transverse wave. Form one cycle of a transverse wave. आणि इकडे काय लिहिणार? A compression and an adjacent rarefaction form one cycle of a longitudinal wave. Form one cycle of a longitudinal wave. Done. Next, crests and troughs advance in the medium and are responsible for transfer of energy. टेक्स्टबुक मधला फोर्थ पॉइंट लिहायचा आहे. टेक्स्टबुक मध्ये जो फोर्थ पॉइंट आहे ना ट्रान्सफर्सचा, तो ट्रान्सफर्समध्येच येणार ना क्रेस्ट आणि ट्रफ. लॉन्जिट्युडिनल मध्ये येणार का? थोडं तरी बेसिक लॉजिक लावा.
लॉन्जिट्युडिनल मध्ये फिफ्थ पॉइंट येईल तो. द कंप्रेशन अँड रेरफॅक्शन ॲडव्हान्स इन द मीडियम अँड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. ली वैष्णवी. किती पॉइंट झाले? अजून भरपूर आहेत. नाही पुरलं तर नेक्स्ट पेजवरती असंच यायचं, पण कंपॅरिझन मध्ये प्रॉपरली. हा येस येस. Okay, next, in transverse wave. Transverse waves can travel through solids and on the surfaces of liquids only. आणि पुढे लिहायचं they cannot travel through liquids and gases. Yes. Yes. इकडे काय लिहिणार? Longitudinal waves can travel through solids, liquids, and gases. Longitudinal wave cannot travel through vacuum or free space. Yes. Write down. Done? Next point, in transverse waves. During propagation of wave, there is no change in the pressure and density. There is no change in the pressure and density at any point of medium. At any point of medium. In longitudinal, during propagation of wave, during
propagation of wave, pressure and density changes, pressure and density changes along the path of the wave, along the path of the wave, and also with time. जसं जसं पुढे जाणार तसं तसं डेन्सिटी अँड प्रेशर विल चेंज इन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह and also with time. Okay. Next point in transverse. Last point, let's say medium conveying a transverse wave must possess elasticity of shape and longitudinal मध्ये elasticity of volume. किती झाले पॉइंट? लास्ट वन. Volume. Elasticity of volume should be there for the propagation of longitudinal wave. Last one. Transverse wave can be polarized. आणि इकडे longitudinal waves cannot be polarized. Yes. Do you know this polarization of light or wave or sound? बघू आपण. लाईट मध्ये पण म्हणून तर लिहून दिले. सांगते ना सगळं. Okay, so one can ask the definition or for formulas. Definition विचारले की example formula नाही, examples पण घ्यायचे. ठीक आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारले तर 3 मार्क्स मॅक्सिमम 4 मार्क्स, 4 मार्क्स 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स. पण कसं असतं, मी शिकवते एवढं 10 कॅरेक्टरिस्टिक्स, तुम्हाला लक्षात राहतात 8, तुम्ही लिहिता 6, त्याच्यातले बरोबर येतात 4. असं नाही व्हायला पाहिजे, म्हणून जास्तीत जास्त लिहून देते. 10 दिलेत, 10 वाचा, समजून घ्या, लक्षात ठेवा सगळे, 10 लिहा, 4 नक्की बरोबर येतील. मॅक्सिमम 4 मार्क्सला विचारतील, 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे. ठीक आहे. आणि का सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून दिलं, बिकॉज एमसीक्यू मध्ये काय पण विचारतात. असं एमसीक्यू विचारणार, ट्रान्सफर्स वेव्ह कॅन पास थ्रू solid, liquid, gas, none of this, all of above.
solid and liquid, liquid and gas, gas and vacuum. Number of combinations can be there. ठीक आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव्ह. ही जी वेव्ह काढली, आता युजली आपण याच्याबद्दल जास्ती स्टडी करू. ऑब्वियसली साऊंड वेव्ह ही आहे, पण सिम्प्लिसिटीसाठी अँप्लिट्यूड वगैरे याच्यावरून क्लिअर समजतं. सो ही जी वेव्ह काढली याचं एक्सप्रेशन काय? एक्सप्रेशन म्हणजे फॉर्म्युला, जनरलाइज फॉर्म्युला पाहिजे ना. मॅथमॅटिकली कसं एक्सप्रेस करायचं? सो मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव्ह टॉपिक इज गिवन इन युअर टेक्स्टबुक. डेरिवेशन नाहीये, काय नाही, फक्त एक एक्सप्रेशन सिम्पल. ठीक आहे. So let's describe progressive wave mathematically, and since it is progressive, we require a function of both position and time. Progressive आहे म्हणजे it is moving further. If it is moving, displacement is changing. If it is moving with time, time is changing. So x आणि t हे दोन functions आहेत or variables आहेत ज्याच्यावरती या waveचं propagation or traveling depend आहे. Okay, so this function will describe the shape of the wave at any time, and another requirement of the function is it should describe the motion. मग आता तुम्हाला दिसतंय हे साइन फंक्शन आहे, मग त्या एक्सप्रेशन मध्ये कुठेतरी साइन असे येणार. ठीक आहे. सो दिस एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव्ह इज गिवन बाय y ऑफ एक्स टी. मी समजून सांगते प्रत्येक टर्म. इट इज a इंटू साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी प्लस फाय. This is mathematical expression of wave traveling along positive x-axis. काय होतं म्हणू? So this is expression of a wave traveling along positive x-axis. हे positive x-axis वरती चालली आहे ना, further positive कडे चालली आहे. So ह्या वेव्हचं हे एक्सप्रेशन आहे. What is this y? Y is a displacement चा फॉर्म्युला. x आणि t म्हणजे x आणि t वरती हे डिपेंड आहे. So y is a function of x and t. What is a? A is amplitude. मी तिथे कॅपिटल ए सांगितलं ना, काही ठिकाणी स्मॉल ए लिहिलं, काही ठिकाणी कॅपिटल ए. असे अजून किती ए यायचे राहिलेत. ए इज amplitude. साइन का लिहिला? बिकॉज इट इज सायनुसॉइडल फंक्शन. सायनुसॉइडल मीन्स साइन फंक्शनची जी वेव्हची टाईप आहे तसा हे फंक्शन ते असं आहे. एवढा मोठा क्वेश्चन मार्क. सायनुसॉइडल मीन्स इट्स शेप इज लाईक अ फंक्शन ऑफ साइन. साइन थिटाचा कसा आहे ग्राफ काढलेला आपण मगाशी, त्याच्यासारखीच काढली ना ही वेव्ह, म्हणून त्याला सायनुसॉइडल वेव्ह म्हणतात. समजा ही वेव्ह अशी असली असती तर स्क्वेअर वेव्ह किंवा रेक्टँग्युलर वेव्ह. नेचर पाहिजे त्याचं शेप. सो इट इज सायनुसॉइडल मीन्स हिअर इट इज साइन. व्हॉट इज के? के इज कॉन्स्टंट. त्या के बद्दल पण सांगते. एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स ऍक्सिस वरचा डिस्टन्स. ओमेगा, ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. सांगते काय आहे? टी टाइम. फाय, फाय हा त्याला असं म्हण. नवीन आहे सांगा. नाही, सर्कल काढायचा आणि स्ट्रेट लाईन काढायची. थीटाला आडवी काढता पण आतमध्ये काढता. इथं स्ट्रेट व्हर्टिकल. स्टँडिंग लाईन, स्लिपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन पण पूर्ण अशी वर खाली आली पाहिजे. स्ट्रेट स्ट्रेट. येस. सो इट इज प्रोनाउन्स्ड ॲज फाय. PHI इट इज. हाय फाय, फाय PHI. ओके. सो व्हॉट इज दिस फाय? फाय इज फेज डिफरन्स. आठवते फेज डिफरन्स? सेवन्थ पॉइंट, सेवन्थ प्रॉपर्टी, फेज डिफरन्स. क्लिअर आहे? के इज युअर, दिला का तुमच्या बुकमध्ये? नसेल दिला तर सांगते. येस, इथे सगळं लिहून देते. वाय इज डिस्प्लेसमेंट, जी कशावरती डिपेंड आहे? एक्स आणि टी वरती. एक्स इज डिस्टन्स ऑन एक्स ऍक्सिस किंवा डिस्प्लेसमेंट म्हटलं तरी चालेल. टी टाइम, इन्स्टंट टाइम मीन्स या टाइमला ही डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज ए एम्प्लिट्यूड. कुठे कुठे येतं तिकडे पण एम्प्लिट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये.
साइन साइनोसॉइडल फंक्शन आहे म्हणून. के इज वेव्ह नंबर. के इज कॉन्स्टंट, त्या कॉन्स्टंटला म्हणतात वेव्ह नंबर और अँग्युलर वेव्ह नंबर. नेक्स्ट इज एक्स सांगितला. ओमेगा. ओमेगा काय असेल? झालंय याच्या आधी ओमेगा तुम्हाला? इट इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी. देन टी झाला टाइम पिरियड. फाय. फाय फेज डिफरन्स. हे सगळे आहेत क्वांटिटीज इन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. बरं, एक्झाम मध्ये काय विचारतात? एक्झाम मध्ये विचारतात मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव्ह ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस इज. आणि ऑप्शन काय करतात? मायनस प्लस, मायनस मायनस, प्लस मायनस, प्लस प्लस. ओके, सो दिस इज फॉर पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. इकडे चालेल. नेगेटिव्हला गेली असती तर मग काय येते बघा. इट विल बी वाय एक्स टी इज इक्वल टू ए. कुठे येईल मायनस? नक्की? साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. नाही, फेज डिफरन्स हा नेहमी ऍड होतो. अँड दिस होल टर्म कुठली? के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाय किंवा के एक्स मायनस ओमेगा टी प्लस फाय. इट इज कॉल्ड ॲज हा. अरे हा नवीन आहे ना हा. तुम्ही मला बोलत जा विचारत. You can interrupt. This is omega, OMEGA. Current electricity. ओमेगा डब्ल्यू. असा नाही काढायचा कधीच, असंच पाहिजे. स्मॉल डब्ल्यू असा पण येतो ना, काढतात काय? दिस इज ओमेगा. ओमेगा इज लिहून दिलं अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँड दिस होल अँगल साइन ऑफ थीटा आहे ना, दिस होल अँगल. अँगल कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्युमेंट. आर्ग्युमेंट के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इज आर्ग्युमेंट और के एक्स मायनस ओमेगा टी प्लस फाइव इज आर्ग्युमेंट. मग आता जर कॉम्प्लेक्स नंबरला बसली नसती तर रिलेट कसं केलं असतं? वाटतं ना थोडं सिंपल होऊन जातं. किती नाही म्हटलं तर. किती वेळा आर्ग्युमेंट ऐकलं तिने? 2 दिवस झालं तेच ऐक आर्ग्युमेंट. So this is about mathematical expression of a wave. What will they ask is I have told you already. So what is the expression of wave along positive x-axis, negative x-axis? Usually हेच स्टँडर्ड आहे. This expression we are going to consider 2 to 3 times in 11th standard and also in 12th standard. खूपदा येणार आहे एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव, बिकॉज साऊंड मध्ये येतं. साऊंड खूपदा आहे ना, साऊंड आहे, वेव आहे, वेव ऑप्टिक्स आहे, म्हणून हे एक्सप्रेशन लागतं. सो याला के काय असतो? वेव्ह नंबर. एक्स डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. फाय फेज डिफरन्स. दिस होल टर्म इज युअर आर्ग्युमेंट, दॅट इज थीटा. आणि काय असतो हा थीटा? तो एक्स ऍक्सिस सोबत किती अँगल बनवतोय? हा, ही एवढी वेव असेल तर एक्स ऍक्सिस सोबत किती अँगल बनतोय, असं सगळं असतं. ठीक आहे. सो आता तुम्हाला समजतंय. नेक्स्ट टॉपिक आपला असेल आता वेव्स बद्दल बघितलं, मीन्स वेव्हचं कॅटेगरायझेशन बघितलं, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह बघितलं, देन लॉन्जिट्युडिनल वेव्स बघितलं, कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले, देन अगेन दिस त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन पण बघितलं, फिजिक्स मधला मॅथ्स पण बघितला. सो आता हे जे वेव्स ट्रॅव्हल करतात, ऑफकोर्स इट इज ट्रॅव्हलिंग वेव्ह, सो इट विल हॅव सर्टन स्पीड, velocity. So we will see in next lecture Monday. काय? स्पीड ऑफ ट्रॅव्हलिंग वेव्स. ट्रॅव्हलिंग वेव्स मध्ये कुठले कुठले बघणार? ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अँड लॉन्जिट्युडिनल. ठीक आहे. सो स्पीड ऑफ ट्रॅव्हलिंग वेव्स मध्ये वी विल सी स्पीड ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. इट इज डिरेक्टली गिवन बाय अ सिंगल फॉर्म्युला. Speed of longitudinal wave is not directly given by a single formula. First, yes, सांगते ना.
स्मॉल एम म्हणतेस का कॅपिटल एम म्हणतेस? Small m is linear mass density. Okay. So in speed of longitudinal wave, firstly Newton gives some formula, then त्याचा फॉर्म्युला थोडासा रॉंग झाला, मग एक जण आला करेक्शन करायला, लाप्लास. नाही, थोडस रॉंग होत, असं नको. Laplace correction is there. So we will study about the speed of traveling waves, that is transverse and longitudinal waves, in next lecture, that is Monday. काय? न्यूटनचा फॉर्म्युला दिल्यावरती करेक्शनचं दिलं ते लाप्लास करेक्शन बघायचं. ठीक आहे, अजून 5-10 मिनिटं आहेत. ट्रान्सफर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्हचे कॅरेक्टरिस्टिक्स रीड करायला घ्या. नेक्स्ट लेक्चर मी आल्यावरती ओरल विचारणार आहे. And I'm repeating for the next, from the next week, Saturday will be the test day.